What are you epitome of? Are you the epitome of a good student? Are you the epitome of a good teacher? Do you think I am the epitome of a good teacher? Are you the epitome of a charismatic leader? Are you the epitome of love? Are you the epitome of kindness? Are you the epitome of beauty? Hello everybody, my name is Getana Berta and the channel is Learn English with Getana. ስሜ ጌታነህ ይባላል። የቻናሉ ስም Learn English with ጌታነህ ይባላል። እስካሁን ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። Today we are going to say a word that everyone can use while writing or speaking. ዛሬ ማንኛውም ሰው ሲጽፍ ወይንም ሲናገር ሲያወራ ከሌሎች ጋር ኮሙኒኬት ሲያደርግ ሊጠቀማቸው የሚችል አንዲት ቃል እናወራለን። ስለ አንዲት ቃል እናወራለን። የገመታችሁ ይመስለኛል ያችን ቃል። That word is epitome. What is the pronunciation of epitome? It's very simple. Epitome. What is its spelling? E-P-I-T-O-M-E. Its pronunciation is epitome. What does epitome mean? Epitome means someone or something which can be or that can be a good example of a specific quality is called epitome. የአንድ ነገር ተምሳሌት የአንድ ነገር ተምሳሌት ምን ተብሎ ሊጠራ ይችላል? ኤፒቶሚ ተብሎ ሊጠራ ይችላል ማለት ነው። ተምሳሌት ታውቃላችሁ? ተምሳሌት ወይንም ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ከሆናችሁ are you the epitome of a good student? መምህር ከሆናችሁ are you the epitome of a good teacher? Hopefully your answer will be yes. Yes, I am the epitome of a good student. Yes, I am the epitome of a good teacher. ዶክተሮች ከሆናችሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ የምትሰሙኝ are you the epitome of a good doctor? Hopefully your answer will be yes, I am the epitome of a good doctor. So, epitome ማለት ምን ማለት ነው? ተምሳሌት ማለት ነው። የጥሩ ነገር ተምሳሌት ማለት ነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ለመጥፎም ነገር ልንጠቀመው እንችላለን። What is the word class of epitome? The word class of epitome is a noun. When you want to use epitome, it must be used as a noun. እንደ ስም ነው የምንጠቀማት። What is the conjugation of epitome? Look, conjugation ለምን ይጠቅመናል? When you learn a specific word in English, you have to learn one its meaning. አንዲት ቃል በእንግሊዘኛ ስትማሩ አንደኛ ትርጉሙን ማወቅ አለባችሁ። ትርጉሙን ብቻ አውቃችሁ ማለፍ አይደለም። You have to learn, you have to understand its pronunciation. ያቺ ቃል እንዴት ተደርጋ ፕሮናውንስ እንደምትደረግ ማወቅ አለባችሁ። ሁለት ሶስተኛ እንደገና conjugation የሚባል አለ። Conjugation means what word can go together with what word የሚለውንም ማወቅ ያስፈልጋል። ያችን ቃል በአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውንም ማወቅ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን epitome ብለን epitome is a person or a thing that can be a good example of a specific quality ብለን ዝም ብንል that's not good. ምን ማወቅ አለብን? ያችን ቃል እንዴት አድርገን አረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም አለብን የሚለውንም ማወቅ አለብን። ስለዚህ when you want to write a sentence by using the word epitome, you can use the following possible structure. Firstly, there is a subject. መጀመሪያ subject ተጠቀማላችሁ። ስለራሳችሁ መጻፍ ከፈለጋችሁ I ትላላችሁ. And then you can use one of the auxiliary verb to be like of I am.
Am is an auxiliary verb to be. Actually, in this context, am is not an auxiliary verb to be. It is a main verb because primary auxiliary verbs such as auxiliary verb to do's, auxiliary verb to be's, auxiliary verb to have's can be used as main verbs in the absence of main verbs. So when I say I am, in this context, am is used as a main verb. I am plus the epitome. ልብ በሉ አይ ሳብጀክት ናት፣ am ግስ ናት፣ ዋና ግስ ናት። በዚህ አረፍተ ነገር the epitome ትላላችሁ። of ትሉና the quality፣ ያ ኳሊቲ ምንድነው? ተምሳሌት የምትደረጉበት ነገር ምንድነው? ጥሩ ተማሪ ከሆነ ምን ትላላችሁ? I am the epitome of a good student። እኔ የጥሩ ተማሪ ተምሳሌት ነኝ ማለት ነው። You know, I am a teacher. If I believe እኔ የጥሩ መምህር ተምሳሌት ነኝ ብዬ ራሴን ማስብ ከሆነ ምን ልል እችላለሁ? I am the epitome of a good teacher እላለሁ ማለት ነው። ልብ በሉ I am the epitome of a good teacher እያልኩ አረፍተ ነገር እሰራለሁ ማለት ነው። Okay, let's see more examples. Hannah is the epitome of a good teacher. Let's assume Hannah የምትባል ጎበዝ መምህርት አለች እንበል። በቃ እሷ የጥሩ መምህር ተምሳሌት ናት ማለት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? Hannah is the epitome of a good teacher. Another example, Daud is the epitome of honesty. Honesty is the quality of Daud. So we can say Daud is the epitome of honesty. The other one is our department head is the epitome of a good leader. የኛ የዲፓርትመንት ሄዳችን የጥሩ መሪ ተምሳሌት ነው ማለት ነው። The next one is Barack Obama is the epitome of a charismatic leader. ባራክ ኦባማ የምን ተምሳሌት ነው? የግርማ ሞገስ ያለው መሪ ተምሳሌት ነው እንደማለት ነው። Or you can say Donald Trump is the epitome of a charismatic leader. Or you can say Emmanuel Macron is the epitome of a good leader or a charismatic leader. It's possible. You can write your own sentences by using such kind of structure. የራሳችሁ አረፍተ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። My mother is the epitome of love. የኔ እናት የምን ተምሳሌት ናት ነው? የፍቅር ተምሳሌት ናት። My father is the epitome of bravery. አባቴ የጀግንነት ተምሳሌት ነው ማለት ነው። ስለዚህ epitome. Do you understand me? Have you got something new? If there is any question, you can let me know in the comment section below. ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ comment section ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። Okay, now it is question time. አሁን ደግሞ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው። የጥያቄውን መልስ you can write your answer in the comment section below. Here is my question. It's very simple. Who is the epitome of beauty in your family? ከናንተ የቤተሰብ አባላት ውስጥ የውበት ተምሳሌት የሆነው ማን ነው? Is your father the epitome of beauty in your family? Is your mother the epitome of beauty in your family? Is your little sister the epitome of beauty in your family? Is your brother the epitome of beauty in your family? Let me know in the comment section. አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። The second question is, who is the epitome of communication in your family? የንግግር ተምሳሌት የሆነ ከቤተሰብ አባላታችሁ ውስጥ ማን ነው? Your father, your mother, your brother, your sister. You can let me know in the comment section below anyways. The next one is, who is the epitome of critical thinking in your family?
Even you can say I am the epitome of critical thinking in my family. ራሳችሁን ማለት ትችላላችሁ እሺ And finally, who is the epitome of intelligence in your family? Intelligence ታውቃላችሁ የዛ ኢንቴሊጀንስ ኤፒቶሚ ወይም ተምሳሌት ከቤተሰባችሁ ውስጥ ማን ነው የሚል ጥያቄ ነው ስለዚህ አንድን ሰው የምን ተምሳሌት ነህ ማለት ብትፈልጉ ምን ትላላችሁ What are you epitome of ማለት ትችላላችሁ What are you epitome of In addition to that ከቤተሰብ አባላት ውስጥ የዚህ ተምሳሌት ማን ነው ማለት ብትፈልጉ Firstly, you have to know the quality. You can say, who is the epitome of honesty, a good teacher, a good leader, a good communicator. ምናምን እያላችሁ ኳሊቲውን በመጥቀስ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ. So, who is the epitome of beauty in your family? እያልን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን. Now, you can write your own sentence by using this structure. I am the epitome of blank. እያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ. If you ask me, I am the epitome of a good teacher. I don't think so, but ለምሳሌ እንዲሆናችሁ ነው. I am the epitome of a good teacher. I am the epitome of honesty. እኔም ብትጠይቁ ለምሳሌ 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው I am the epitome of honesty ማለት እችላለሁ ማለት ነው So that is all about today's lesson Thank you very much indeed for staying with me Bye